අයබෝවන් ඔබට. පහුගිය දවසක මට අවස්ථාවක් ලැබුණා අපේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස සහ ආචාර ධර්ම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක යෙදෙන්න. ඒ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික චරිත දෙකක් එක්ක. ඒ අය තමයි ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මහජන කටයුතු පිළිබඳව උපලේකම්වරිය වන එලිසබෙත් ඇලන් මහත්මිය සහ ඇමරිකානු තානාපති ජූලි චං මහත්මිය. මට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ ක්‍රියේටර් ඉන්කියුබේටර් වැඩසටහනට සමගාමීව පවත්වපු ක්‍රියේටර් X වැඩසටහනේදී. Dumindra is an award-winning documentary filmmaker who, after joining the Content Incubator program here, launched her own YouTube channel, Inspire with Dumindra. අපේ රට ලෝකේ තියෙන පුංචි රටක් වුණාට අපේ රටේ සංවේදී සිදුවීම් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරය නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් ඉන්නවා. අපේ රටේ පුංචි සිදුවීම් වගේම අතිශය සංවේදී සිදුවීම් පිළිබඳවත් යම් අවස්ථාවලදී ජාත්‍යන්තරයේ කතාබහට ලක් වෙනවා. අපේ රටේ යම් සංවේදී අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම වාර්තා චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය වුණා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතන වලින්. ඉතින් මේ වගේ ගවේෂණාත්මක වාර්තා චිත්‍රපට ඇයි දේශීය වශයෙන් නිර්මාණකරුවන් අතර නිර්මාණය වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක ගැන මේ රාජතාන්ත්‍රිකයන් දෙදෙනාත් එක්ක කතා බහ කළා. Well, documentaries are an incredible form of storytelling, and I think right now we see Sri Lanka as a bit of an inflection point. It's charting a future coming out of a bit of a difficult past, particularly in the last few years. We're looking for economic recovery, we're looking to institute democratic values, and documentaries are a way to make sure that people can understand the past to build the kind of future that they want. But as you mentioned, we need to make sure that Sri Lankans are telling that story. And so whether it's a matter of financial solvency or the ability to harness creativity, we want to enable local Sri Lankan storytellers to tell their own stories. And documentaries are an incredibly effective way to do that. I think we also see more tools and more resources that documentary makers need here in Sri Lanka, especially the young people. There are so much stories that can be told from the voices of Sri Lankans. And right now, it's such an amazing period. There's a lot of energy, a lot of youth coming up. We've seen some small shorts and reels that the United States has supported through various film programs. But I think there's a potential to do so much more. So this is an exciting time. And we want to see the growth of filmography, documentary film, whatever we can do to tell these very genuine stories here in Sri Lanka. ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය මහජනතාවගෙන් ටිකෙන් ටික අඩු වෙමින් යනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේ සඳහා ගන්න පුළුවන් කඩිනම් පියවරයන් මොනවද? මේ පිළිබඳවත් උපලේකම්වරිය වගේම තානාපතිතුමයත් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. Well, what you've described is a challenge that the news and media industry is experiencing all over the world. And I can say, as someone who travels globally, there isn't any society that's not grappling with how to maintain freedom of expression, how to ensure an independent media is healthy and vibrant, while also confronting the very real economic challenges of news organizations. And as you mentioned, local news in particular, where we often see that operating costs are outstripping an ability to actually deliver the news. It's a problem that we have in the United States. It's a problem that we're dealing with everywhere. Here in Sri Lanka, like everywhere, the first and most important thing is to ensure that laws, that regulation, that legislation preserves freedom of expression and supports independent media. And that's been something that the United States has been very happy to advocate for, to consult on, and that's something we'll be looking at going forward. And then, of course, there's journalism trainings that can occur to give journalists and give reporters the tools they need, the training and skills they need to do their job, to tell the stories, to have a commitment to transparency, truth. And so we're very also proud on behalf of the US government, the US Embassy here, to be partnering on journalism training that helps do these things. I think there's also a great responsibility for the public, for the readers, for those of us reading and absorbing the news. We shouldn't just let things happen and believe everything that we hear in the news. We have to be active, proactive, make sure we test those theories, those pieces that are out there, make sure they're authentic, go to diverse variety of news outlets, and then test what are the truth, what's the real truth out there. There's a lot of misinformation around the world and in Sri Lanka as well. For us to be responsible public recipients of the news, it takes a more proactive role than just being on the receiving end. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට වගේම දකුණු ආසියාවේ බොහෝ රටවල් වලටත් මේ අවුරුද්ද මැතිවරණ වර්ෂයක්. මැතිවරණයකදී මහජන මතය නැවත ගොඩනගන්න තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද?
විශේෂයෙන්ම AI තාක්ෂණය මහජන මතය ගොඩනගන්න පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳවත් අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කළා. ඔබට මතක ඇති පසුගිය කාලයේදී පාකිස්තානු මැතිවරණයේදී ඉම්රාන් ખાන් තමන්ගේ අනුගාමිකයින් අමතන්න AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරා. මේ වගේ අවස්ථාවවලදී මහජන මතය ප්‍රතිස්ථාපනය කරනකොට නැවත ගොඩනගනකොට මොන වගේ අභියෝගද තියෙන්නේ? මේක හොඳ තාක්ෂණයක්ද? මේ විදිහට AI තාක්ෂණය ඇතුළුව විවිධාකාරයේ තාක්ෂණයන් මාධ්‍ය වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් මහජන මතය ගොඩනගන්න පාවිච්චි කරන පිළිබඳවත් මේ වෙලාවේදී උපලේකම්වරිය අදහස් ඉදිරිපත් කළා. I'm so glad you asked this question. It is on the front of everyone's minds around the world. And while there is a rightful and understandable focus on the risks for AI, there's also a lot of opportunity. As you mentioned, this is a year of elections around the world. We have one in the United States, there's one here in Sri Lanka, and there are many, many elections around the world that will reshape how we chart the next few years, how we chart a future. And of course, we are sensitive and working on the very real dangers of inauthentic content, of manipulated AI content, and of the use of AI to manipulate elections or election outcomes, which is something that we as a US government across all of our agencies are working with governments to partner on and safeguard. That being said, there is also a lot of opportunity for AI in storytelling right now. And I think both media and institutions and creators are thinking about how AI can make them work quicker and faster and enable the work they'd already be doing. I'm someone who thinks that AI can't and shouldn't and won't replace humans, but it can help humans do their work better. And so whether AI helps us communicate in more languages, whether AI's analytical tools help us understand what's happening in the media and information space to analyze emerging narratives or trends, whether it's able to analyze comment sections or discussions or interactions that are happening online, it can make us smarter while still maintaining the human element of communications. Because as we know, telling stories, having points of relatability, that's what's ultimately going to make an impact. මේ අදහස් එක්ක බැලුවාම අපේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස මාධ්‍ය ආචාර ධර්මයක කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම වාර්තා චිත්‍රපටකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ මොනතරම් හොඳ තත්ත්වයේ වාර්තා චිත්‍රපට නිර්මාණය වුණත් ඒවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට එන්නේ ඉතාමත් සීමිතවයි. ඉතින් වග කිව යුතු පාර්ශව කඩිනමින් මේ සඳහා මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. වාර්තා චිත්‍රපට ප්‍රේක්ෂකයාට ගෙනියන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න ඕනේ. අද වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වාර්තා චිත්‍රපට නිර්මාණය වුණාම ඒවා සීමිත ප්‍රජාවකට විතරයි නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒවා විද්වත් කතිකාවත් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල හෝ කලාත්මක මට්ටමින් යම් සාකච්ඡා සිද්ධ වෙලා අවසන් වෙනවා. නමුත් මේක හැම මිනිසෙක්ටම බලන්න පුළුවන් විදිහේ මාධ්‍යයක් විදිහට එළියට එන්න ඕනේ. ඇත්තටම බැලුවහම මේ අදහස් එක්ක අපිට විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට මුළු ලෝකයේම ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව තියෙන විශ්වසනීයත්වය පළුදු වෙන එක විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා. මේ සඳහා බලපාන විවිධ සාධක තියෙනවා. දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ සහ මාධ්‍ය හිමිකාරීත්වය වගේ සාධක ප්‍රවෘත්තිවල තියෙන විශ්වසනීයත්වය නැති වෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. උපලේකම්වරිය සඳහන් කරා වගේ AI තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ මිනිසාට රීප්ලේස්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. AI තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එකතු වෙලා අවස්ථාවන් වඩාත් යහපත් ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න තියෙන උපකරණයක්. මේක පාවිච්චි කරන විදිය අනුව තමයි ඒකේ තියෙන යහපත් එහෙම නැත්නම් භයානක තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අපි තාම AI තාක්ෂණය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ ChatGPT, DALL-E 3, Leonardo, Midjourney වගේ විතරයි. හැබැයි ලෝකේ AI තාක්ෂණය තවත් ඉස්සරහට ගිහින් තියෙනවා. කවදා හරි දවසක අපේ රටත් ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරાવી. අන්න එදාට හොඳට හිතලා බලලා මාධ්‍යකරණයේදී වගේම අනෙක් කටයුතු වලදීත් අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අවසානයේදී පෙර මට ඔබට කියන්න තියෙන එක දෙයයි. මාධ්‍ය නිදහස, මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම කියලා කියන්නේ පොත්පත්වල ලේඛනවල තියෙන ඕනි දේවල් නෙමෙයි. ඒවා ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන ඕනි දේවල්. Inspire with Dumindra subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබ සමාජ වශයෙන්, දේශපාලන වශයෙන් සක්‍රිය පුරවැසියෙක් නම් අපිත් එක්ක ඉන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් ඔබට.